Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tower of Fantasy. So, wir machen weiter bei der Story, das heißt, wir betreten hier den Außenposten. Und What? reden wir wieder mal mit How den is anderen that Leuten. possible? The space rift leading to Meroria is broken. Even the communication device is broken. Ugh, I'm going to beat those gray space entities into the dirt. The situation has gotten tricky. So that means reinforcements from Meroria won't be able to arrive in time if the situation suddenly deteriorates. Don't worry. With the help of Miss Lin, the Executor, and Miss Shirley, everything will be fine. Huh, that's fine. I can get away and deal with other problems by myself if someone else comes to help. Those detectors, right? Uh-huh. The information received from the device lately has been a little unusual. I'll go there to deal with it just to be safe. Those bookworms aren't taking the ocean's message seriously. They keep saying that it's a normal phenomenon that shouldn't be overanalyzed. Just wait and see. This matter isn't that simple. Also, don't secretly follow me, stupid kitty. I'm not a stupid kitty. Annie should focus on the situation at the outpost with Melania. Melania, what's the situation like at the outpost these last few days? Huh? Gray space entities are attacking at a much lower frequency than ever before. It's a lot lower. But according to the survey, the scope of their activity is showing a trend of expanding, and their crew has been swelling. That's not a good sign. The gray space entities seem more intelligent and organized than we realized. I'll let Miss Fiona know about this situation. Anyway, enough small talk. We have a very urgent matter to deal with. Miss Lin, the Executor, Miss Shirley and I will go to Innars first to provide support. Shiro will investigate the abnormal detectors, while Annie and Melania will stay here at the outpost. Let's keep in touch if anything unusual happens. Annie, don't bite off more than you can chew, okay? I understand. Are these arrangements okay? Miss Lin, Executor, Miss Shirley? No problem. We need to make the necessary preparations before heading to Innars. This is an oxygen tank. With it, you can breathe freely underwater. You might feel a little uncomfortable since this is your first time using this. If you feel unwell, let me know immediately. Okay, let's go. We'll try and see. Okay, das heißt, jetzt ist getaucht. Tauchen. Wenn du dich in einem Tiefseegebiet befindest, kannst du mit der Tauchtaste ins Wasser tauchen. Na gut, das haben wir letzte Folge ja schon ausprobiert. Das ist schon Wasser, lol. Ich wollte sagen, warum stehe ich denn hier mitten im Nirgendwo? Are you getting used to moving underwater? I'm trying my best. Wie heißt die nochmal? Bin ich gerade doof? Egal. Tintenfische. Ja, Leute, kann ich mal einsammeln. Auch gut. Was ist das für ein Ding? Achso. Hä? Okay, das wäre eine Kapsel. Ach, das ist auch ein ewiger Wächter. Ah, Leute. Das sieht ein bisschen anders aus unter Wasser. Ja, warte mal, den nehmen wir kurz mit hier. Also auf Zusprinten reicht das von der Geschwindigkeit her? Jo. Bisschen zu weit gesprintet. Oh, ZA. Da kann ich auch einfach einsammeln. Was? Kann gut, dass er alles einsammeln kann. An Fischen. Ja, Korallen nehme ich auch mit. Alles klar. Auch ein Seeigel. Oh, wer bist du denn? Nehme ich auch aber mit. Wenn man alles einsammeln kann, ey. Warum ist hier ein... Was reicht hier einsammeln? Ich habe ja noch einen Punkt auf der Karte. Achso, hier ist so eine Ruine. Ja. Bin ich denn jetzt quasi... Ah, lol. Okay, das zählt jetzt quasi schon als die Unterwasserkarte, ja? Und wenn ich jetzt quasi auftauche, bin ich noch wieder über Wasser, ne? Ah, okay. Das heißt, das ist tatsächlich einfach über Wasser, das Ding. Das andere ist dann quasi schon das hier. Verstehe, verstehe. So, warte mal, bei der Ruine hier will ich noch was mitnehmen.
Wo muss sie denn stehen, mit die aktivierbar ist? Das ist immer so nervig bei den Dingern. Das ist wahrscheinlich auch so einer und bin irgendwie 5 Minuten lang rumgerannt, bis ich dann die Position gefunden habe, wo man die aktivieren kann. Ja, immer leuchtet die ja auf. Hier, da. Nee, halt. Da. So. Ist doch nicht richtig? Nee, so. Kapseln nehme ich auch mit. Ach, dann geht aber dann so, what the fuck. So ist ja quasi so wie die Schatzwächter da am Land und so. So, ich glaube, wir folgen einfach mal besser dem Story-Weg hier. Signals of gray space entity activity. Be careful. Executor, Miss Shirley, underwater combat is quite different from the type of combat you're used to. Ja, So tatsächlich so viel anders ist es jetzt nicht unbedingt. They're here. Physischer Angriff. Am Angriff besteht eine Chance, doppelten Schaden zu machen. Was? Okay, das sind doch andere Sachen. Flammangriff. Beim Treffer verglühen Gegner und es wird immer mehr Schaden verursacht. Okay. Frostangriff. Gut, habe ich das nicht unbedingt, aber egal. Beim Angriff besteht eine Chance, dass das Ziel eingefroren wird. Beim Angriff besteht eine Chance, ein elektrisches Feld auszulösen. Was macht ein elektrisches Feld? Gut, dass überall eine gute Erklärung steht, da steht aber so elektrisches Feld. Steht das noch irgendwo? Okay, aber interessant. So gut, hier habe ich ja quasi eine höhere Crit-Chance. Also wie das ist das denn? Meinten die, dass der einen Dot bekommt? Wir fangen an zu verglühen oder kriegen einfach mehr Schaden? Das ist mein Schaden quasi stackt an den Gegnern. So, und jetzt hier Gegner, die platt machen sollen? Und da. Ja. Funktioniert das hier jetzt genau dann? Ist das aber mitten in der Luft, das Feuer? Ja. Quasi da auf der Ebene, wo ich stand. Are you doing all right? That battle was quite Oh ja, tiring. war die anstrengend. Voll schwitzen geraten, ey. It's a lot tougher fighting under the water. I feel okay. The Executor adapts really quickly. I remember the first No, time Annie fought a okay. battle underwater. Is it very difficult? She always likes to show off and wants to fight to the end, even though her mechanical body isn't built for underwater combat. After that, we asked the researchers at Innars to make some adjustments and upgrades to her, which resolved these issues. Maybe she's better than me at dealing with underwater enemies now. Gray space entities around here seem to have become much more active than the last time I came here. Yes, the population of gray space entities looks to be expanding, which is why the Mook Squad has been stationed here. But we alone are not enough to resist the growing threat. I informed our Kanal about Vera's current situation. Asperia will send more executors to support them in the future. We must stop them before they create an even bigger crisis. Let's get moving. We need to fix the communications with Meroria so that we can report on the changes at the bottom of the sea to Archon Larson. Okay, dann schwimmen wir weiter. Will die Räuber einsammeln? Ne, kann ich die angreifen? Haut die dann ab oder was? Ne. Egal, komm, wir gehen mal nach unten. Ich glaube, sollen wir wahrscheinlich. Und das ist wahrscheinlich Innars, dann schätze ich mal. You feel uncomfortable. Please, let me know right away. I seem to be feeling normal. That's good. Speaking of, that means Innars was built in the deep part of the Grand Sea. Bin ich hier schwer auf einer neuen Karte quasi? Ne. Irgendwann wäre ich ja auf einer. Delfingefährte? Was? Ja, dann müsste ich ja quasi auf einer einen Karte weiter unten sein. Dann wird das hier wahrscheinlich ja Innars sein. Ne, warte mal, hier ist ja der Boss. Wo ist denn Innars bitte? Oder ist das hier Innars und da steht ein Boss? Ne, Sachenraten, Vulkan. Oder ist, und das ist wahrscheinlich einfach hier mit auf der Karte drauf, ja? Ist hier oben?
Da oben ist Innars. Gut, dass wir hier ganz unten sind. Dauert noch ein halbes Jahr, bis wir da sind. Ach, hier sind Delfine-Gefährte tatsächlich. Kann ich irgendwie nutzen? Hat er auf Reiten oder so? Warum habe ich dafür einen Erfolg bekommen? Was schwimmt der mir jetzt hinterher? Folgst du mir jetzt? Nö. Wenn er ist irgendwann im Erfolg, aber weil der Delfin rumschwimmt, auch gut. Okay. Soll es ja lila werden? Die kann ich auch nicht einsammeln. Was ist das hier? Fischschwarm. Fische immer lieben es, nach geheimen Schätzen zu suchen, die sie im Meer finden, egal ob es um Futter oder Versendenis handelt. Wenn die noch zu nahe kommen, sprengen sie auseinander. Ja, dich ihnen schnell aus der Entfernung, um sie zu zerstreuen, oder benutze den Zwergpelikan, sie zu vertreiben und die Beute zu holen. Und die da unten? Schön. Das hat natürlich nicht aufgepasst, weil der Fischschwarm hingeschwommen ist, ne? Ja. An unknown individual has entered Innars. Requesting identification. Funktion nicht verfügbar, hä? Welcome back to Innars. Auch gut, dass wir auf einmal da sind. Auf der Karte waren wir irgendwie noch so ein paar Kilometer entfernt gefühlt. Okay, stimmen wir weiter. Da rein. Lass mich in Ruhe. Wenn du dich in einem Tiefseegebiet befindest, halte bei einer Strömung an, um sie zu reiten, dich schnell fortzubewegen. Benutze eine beliebige Taste, um die Strömung zu verlassen. This is an artificial current generator. We can use it to get to Innars more quickly. Hä? Aber irgendwie vorwärts treiben kann ich mich jetzt hier nicht in der These Strömung. patrol droids are responsible for collecting das dynamic passiert. water sample data for the area. Hä? They also collect Marzoid ore from the caves. Marzoid ore? I feel like I've seen that before. Weil irgendwie verstehe ich mit der Strömung nicht so ganz. Marzoid ore can be found widely throughout the Grand Sea. It is one of the primary energy sources for Innars. However, it does create some interference with communication signals, so we should leave here. Naja, 1000 Meter. Aber irgendwie muss mit der Strömung her jetzt echt relativ schnell gehen oder so, aber irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Ja, jetzt! Ich muss noch ein bisschen warten. Ah, lol. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt genauso schnell gefühlt wie vorher. Ja. Reißt ihr die Fische mit uns rumschwimmen hier? Und ist irgendwie Lava oder so. Und irgendwo weiter unten muss ja dieser komische Drachenatemvulkan sein. Wird der passen mit Lava? Nur irgendwo reinschwimmen vielleicht? Dann ist Innars. Innars is just up ahead. Compared with the small settlement built during the early stages of construction, the modern Innars has already fully taken shape and is continuing to develop. The surface environment on Vera isn't conducive to urban construction and development, and Meroria can only hold so many people. Innars has more development potential than Meroria, and resources are more abundant deep in the ocean. Perhaps Innars will be the better place to live in the future. Building an underwater city. It's hard to imagine. A lot of people thought the Second City project was a pipe dream at first. However, this impossible plan became a reality once a waterproof force field was developed and implemented. A miracle! Yes, a miracle that came from everyone's hard work. Ah, ich verstehe die Ringe, die ich da eben gesehen habe, sind alles Wasserströmung.
Wo schneller hinkommt. Okay, okay. So, wir sind da. Ich komme nicht hier rein. Wo ist der Eingang? Ah, hier vorne. Ja, irgendwo? Ist es hier unten denn oder was? Warte mal, wo ist jetzt hier die... Wo bist du? Da bist du... Ja, von mir her schon, das wäre jetzt irgendwie unter mir neu. So, decken wir hier mal auf, wenn man das Stück schon mal... Ah ja, sehr, sehr schön aus, die Karte. Aber die Karte sieht jetzt nicht so atemberaubend aus, muss ich sagen. Aber hey. Flupp. Madam Lin, I'm Lieutenant Roy, and I'm here to welcome everyone. Madam Fiona is waiting for everyone's arrival in the council chamber. Sorry for keeping you waiting. Never mind. Please go in. Don't keep Madam Fiona waiting. Okay. This is Innars. The residential area is spread out along the edges. Even though it can't hold as many people as Meroria, at least it doesn't feel as colorless. The management and development of an underwater city certainly can't be easy. Innars can't match Meroria in scale, but the burden on the Archon is no less than that of Meroria. The position went to Archon Fiona once Archon Larson became Archon of Meroria. Don't worry, she's easy to get along with. Ey, haben wir hier so Hologramme von den Quallen noch? Oder dass wir Quallen, die hier rumfliegen, ne? Madam Fiona, this is the patrol report compiled by Mr. Lucius. Please take a look at it. The inspection route of patrol droids has been adjusted this week. I've marked several key areas that need special attention. How considerate. Thank you. Why is he still dealing with the routine tasks of the security force? He should have rested and recuperated at home as prescribed. Resting at home could do nothing but make me more sick. The best treatment is to keep working. So said Mr. Lucius. He's so stubborn. You and Lori could help support him, but don't overdo yourselves. Okay. I'll make proper arrangements. I'll take my leave then. It's been a while, Lynn. Do you have good news for me? I'm afraid you'll be disappointed. The loss of contact was caused by the Gray Space Entity attack on Outpost 10. It'll take some time to restore communications between the two places. Archon Larson is already working on it. He sent us here to take a look, as he was very concerned about the situation of Innars. How is it? Things aren't going well. Gray Space entities have launched attacks on many of our important facilities recently, and we are wading through the aftermath. The Gray Space entities in the tunnel have been temporarily suppressed. The communication system and long-range space rifts are under repair. As for the other things, I still haven't received the relevant reports. Until the communication device and space rift are fixed, we'll be temporarily stationed in Innars to help deal with matters related to Gray Space entities. This is the Executor and Shirley from Asperia. Hopefully we can share the burden on your shoulders as your reinforcements. Meroria is a long way from Innars. Thank you, everyone. Please rest for a while. I don't need to rest. Reminisce with me. How have you been? You're always so busy. Come by and see me when you're free. Later. I'll stop by if I have time. Then it's settled? Remember to bring Ruby with you. I want to give my birthday present to her myself, even though it will be a little late. There's a lot we have to do to ensure that the children have a carefree childhood. Right. Is there something you wanted to say?
Shirley, please put up a temporary barrier to block communications. Was ist er denn? Okay. Oh, das schreibt mir wahrscheinlich über die Lage, ne? Dass wir so alles rausgefunden haben, was mit Innars abgehen wird. Rubilia? Is she still well? It's hard to explain briefly, but she is still under the influence of the gray space entity. She told us that a type of gray space entity called the Hive Mother is watching Innars closely. Perhaps the gray space entities that are active in Innars are related to this. Is the Hive Mother the chief of the gray space entities? We don't have more accurate information on this for the time being. Fiona, maybe you've also noticed it was no accident that Innars had lost contact with Meroria this time. Avoiding the well-defended Meroria and Innars, the gray space entities intentionally attacked our weak spot to efficiently cut off the connection between the two cities and prevent them from supporting each other. Perhaps this situation is what the Hive Mother wants. After all, Innars would become an isolated island after its requests for reinforcements from Meroria were cut off. Other than the Hive Mother, there's one more thing you need to be wary of, Fiona. When we investigated Outpost 10, we discovered a parasitic type of gray space entity. We're calling them disguisers for now. Disguisers have the ability to parasitize humans, making its host a puppet under control. And it's difficult for us to identify hosts with our current technology. They look the same as ordinary people. That means everyone in Innars could be the eyes and ears of the gray space entities. I'll keep my guard up against all personnel of Innars. Even you. You truly haven't changed. Wo sie recht hat, hat sie recht. This intel confirms some of my previous suspicions. According to the feedback from the Mook squad, there have been changes in the behavioral patterns of some gray space entities. Their operations have become more purposeful, and they seem to be deliberately misleading us. Are those creatures misleading us to disguise their true motives? I arranged for the Mook squad to go to the tunnel as reinforcements this time because... Du brichst das Führer auf eine Station in Meroria und dann. Madam Fiona, Madam Lin, I'm sorry for interrupting your conversation. There's an emergency. Miss Shiro sent a reply a few minutes ago, saying that her hydrological detection device captured abnormal information again. But the communication between Innars and Miss Shiro was soon interrupted. We also noticed that the signals of gray space entities are getting stronger in her vicinity. Leave this to me. Please go to Shiro and provide support. Okay. Wormling, urge Glenn to decipher this abnormal information. It may help us understand the patterns that dictate the activity of gray space entities. Improve the security of the nearby waters, and remind the residents not to approach dangerous areas. I'll leave this to you, Roy. Understood. Alles klar. Verfolgungsakt, großes Meer, Besucher von Gebiet 9. Am Abschluss der Geschichte des Kapitels kannst du eine Truhenbedingung mit... Okay, naja. Aber eigentlich, wo sie recht hat, hat sie recht. Ne? Eigentlich, von der Theorie her können wir hier niemandem mehr trauen. Ne? Alle könnten ja quasi eine Grauraum-Identität sein. Ja, du, Lin auch, ja, wer weiß. Okay, aber das war's dann erstmal für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.